I will now speak to about Swamini Amma a little bit, very abridged, and then she will give her presentation. Swamini Sumatmananda Saraswati of the Arshavidya Parampara is a traditional teacher of Hindu scriptural texts, including the Vedanta, Bhagavad Gita, Upanishads, Prakarana Siddhyati. Through her popular online and offline classes, the Sanskrit scholar and teacher also imparts instruction on Vedic chanting, meditation for members from all walks of life, and value-based Purna Vidya for youth. As a direct disciple of Puja Swami Dayananda Saraswati, founder guru of Arshavidya Gurukulam, Swamini spent 8 years in the Anekatti Gurukulam studying Sanskrit and Vedanta with Puja Swamiji. Alongside, she coordinated Aim for Seva activities and taught the girls and boys Chaitwalyas at Anekatti. Amma, I invite you to address the gathering. Change your program. So I will speak at the end, but these children have something very nice to offer. So I request you all to be patient, and they're going to demonstrate a few things. Mahadaya will explain. Yeah, please. Svaparichayam Rasmawat. Subhashitam. Okay. Balageetam. Balagita. मम नाम क्रिया अहं चतुर्थ्यां कक्षायां पठामि मम मातुः नाम नण्डूरु नागकृति मम पितुः नाम नण्डूरु चाणक्य इदानीम् अहं संस्कृतबालगीतं वदामि एकम् एकम् आगच्छ एकम् एकम् आगच्छ द्वे द्वे स्वागतं द्वे द्वे स्वागतं त्रीणि त्रीणि उपाविश त्रीणि त्रीणि उपाविश चत्वारि चत्वारि कुशलं किं चत्वारि चत्वारि कुशलं किं पञ्च पञ्च कः विशेषः पञ्च पञ्च कः विशेषः षट् षट् कृपया वद षट् षट् कृपया वद सप्त सप्त दुग्धं पिब सप्त सप्त दुग्धं पिब अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः अष्ट अष्ट पुनर्मिलामः नव नव नमस्ते नव नव नमस्ते दश दश राम राम दश दश राम 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 धन्यवादः मम नाम शिरीषा अहं बालिका अहं नवमकक्षायां पठामि मम मातुः नाम पुष्पा मम पितुः नाम नरसप्पः मम गुरुः नाम आचार्य सद्गुणा इदानीम् अहम् एकं सुभाषितं वदामि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलात् न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृतात् मूर्तजा वानेकसमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते किल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं धन्यवादः।
हरि ओम नमस्कारः। मम नाम झान्सी। अहं बालिका। अहं सप्तमकक्षायां पठामि। अहं श्रीरामनगरे वसामि। मम मातुः नाम साईप्रिया। मम पितुः नाम वरुणः। मम गुरुः नाम आचार्य सद्गुण। इदानीम् अहं सुभाषितं वदामि। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः गोवेद पिककाकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते కాకః కాకః పికః పికః. దీని అర్థం ఏమిటంటే కాకి నలుపు, కోయిల కూడా నలుపు. అసలు వసంతకాలంలోనే అసలు తేడా తెలుస్తుంది. కాకి కౌ కౌ అని అంటే కోయిల మాత్రం కూ కూ అని అంటుంది. కూకు అని అంటుంది. వీళ్ళిద్దరూ చూడడానికి ఒకటైనప్పటికీ నిజమైన ఫలితాలు వారి వారి చేతల్లో కనపడతాయి. అసలు ప్రతిభ అనేది కాలమే తెలుపుతుంది. ధన్యవాదాలు. मम नाम ज्ञानेश्वरः। अहं बालकः। अहम् अष्टमकक्षायां पठामि। न चोरहर्यं न च राज्यहर्यं न भ्रातृभज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनप्रदानं विद्याधनं सर्वधनप्रदानं। धन्यवादः। Mama, you can do prokshanam to all. Sangam. Welcome back. It was late by 1 hour. That's otherwise I would have come to know earlier. Sorry. Please enjoy the అతి సరళ మై మృదుల గృహ కుశల సాతుల మమ మాతా దేవత మమ మాతా దేవత పాయతి దుఃఖం భోజయతి పక్తం లాలయతి నిత్యం తోషయతి చిత్తం నిత్యం తోషయతి చిత్తం మమ మాతా దేవత మమ మాతా దేవత సాయంకాలే నీరాజయంతి సాయంకాలే నీరాజయంతి పఠయతి చ మా శుభం కరోతి పఠయతి చ మా శుభం కరోతి మమ మాతా దేవత మమ మాతా దేవత రాత్రౌ అంకే మా శోభయతి రాత్రౌ అంకే మా శోభయతి మధు మధు మధురం గీతం గాయతి మధు మధు మధురం గీతం గాయతి మమ మాతా దేవత మమ మాతా దేవత దేవత దేవత. ధన్యవాదాలు. हरि ओम. मम नाम फणिश्री. मम मातुः नाम विद्युलता. मम पितुः नाम दक्षिणामूर्तिः. इदानीम् अहं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं पठामि. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यदा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता वृषिंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्राग्रस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वस्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्मनुवर्तमानमहमित्यन्तत् सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्य तदा तदैव पितृपुत्राद्यात्मना वेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रान्तः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं वाङ्क्यनलो नीलोम्बरमहात् नादो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव भूत्वष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मात्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिं स्तवे तेनाश्वश्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्ममहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमाह्याहतम् इति श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम् हरि ओम नमस्ते। मम नाम पूजिता, अहं बालिका, अहं सप्तमकक्षायां पठामि। अहं श्रीरामनगरे वसामि। मम मातुः नाम राजमणि, मम पितुः नाम रामचन्द्रः, मम गुरुः नाम आचार्य सद्गुणा। इदानीम् अहम् एकश्लोकी रामायणं वदामि। पूर्वं रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं
जीवसम्भाषणम् वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। धन्यवादः। हरि ओम। मम नाम लावण्या। अहं बालिका। अहं षष्ठ्यां कक्षायां पठामि। इदानीम् अहं रघुपतिराघव वदामि। एकश्लोकी ఏది ప్రాక్టీస్ చేసావు? रघुपति राघव वदामि। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी सालग्राम। भद्र गिरीश्वर सीताराम भक्त जना प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। जय जय राघव सीताराम। जय जय राघव सीताराम। धन्यवाद। ఒరిజినల్ వర్షన్ ఆఫ్ రఘుపతి సమాప్తం. She's the one we heard in the group also, yeah? Dakshinamurti. Video. Yes. I don't want to say anything because it was so beautiful. I think all of us were moved to tears. Now I will request Amma to give a pravachan. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। नमः सर्वेभ्यः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। Today was such a beautiful day with wonderful presentations by the children. You know, many times people say, ancient wisdom, is it relevant in modern times? How can we teach to the children? The proof is right here. You know, so the teachers are so patiently, creatively planting these samskaras in the children. And this is the strong emotional core personality. So, Swamiji would take the example of the redwood tree. Why redwood tree? Even banyan, peepal tree. How deep and interconnected the roots are. Then they can grow and expand to any limit. So that rootedness is what I saw today in all the children. You know? One child, Niharika's son Virat, asked me, is Ishvara in the soil also? At 10 p.m. at night. Then the answer is yes. Tasmat, etasmat, akashat, vayuhu,
आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्याः ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः. So this is our Shastra, Sarvatma Bhava. Everything is Ishvara. No? So children, that was really wonderful, and this gives us hope. Now, you see the children, how they are in the Balya Avastha, then Kaumaram, then Yauvanam, and then slowly Jara will come. So these are all the stages of the Yatra. No? We are all in this Jiva Yatra. We have boarded the train at birth and we are moving. So as Deepa said, our Jiva Yatra is like a train journey. Many stations are there. We meet many people. We get off for a masala vada, but we get on to the train again. So this is the outer Yatra. But the outer Yatra will have all the goals, short-term goals, long-term goals, profession-wise, health-wise, family-wise. That is fine. But if we are only focused on the outer Yatra, then we miss the inner Yatra. So what is the inner Yatra all about? The inner Yatra is about being. Outer Yatra is about doing. So every year are we becoming an improved version of oneself. So inner Yatra is about Asatoma, Satgamaya, Tamasoma, Jyotirgamaya, Mrityorma, Amritangamaya. Yes. So, and the Shastras, our Shastras are lighting up both the Yatras, outer and inner Yatra, with the light. And the Guru is unlocking the Shastra for us. So that we can, travel smoothly and comfortably. The Guru will make us feel always relaxed and comfortable. Will make our journey lighter and brighter. Right? I'll conclude with the Subhashitam also. But one time Sri Rama asks, the Kula Guru, Vasishtha, it says, "Hey Guru, how can we make our life smooth and peaceful?" So then Vasishtha Guru answers. He says, supposing you are walking on the earth, you come across various surfaces, stony, hard surfaces, or very hot and scorching, grass prickling, or freezing. Then your feet will get hurt and be affected. So can we put a soft carpet on the whole earth? No. No. So what should we do? We should cover our feet. Right? If you wear shoes, that is why shoes or slippers called Padatrana, Paduka, that which protects the feet. Then you can walk anywhere. Is it not? So then the Guru continues and says, in the world we will meet lot of different people, different mindset, different situations. Can we change anybody? No. But can we change one thing? Yes, and that is ourselves. Very good. Our own mind we can change. So, Shankaracharya in the Dhanyashtakam says exactly this. Te dhanyaha bhuvi paramartha nishchitaha. So, those who are listening to the Guru, who are doing Shravana Manana Nididhyasnam like all of you, they are really wealthy, fortunate and blessed. So, Tirna Khalu Pandavai Rananadi Kaivartaka Keshavaha. Remember, Keshava helped the Pandavas to cross that Mahabharatam, Rananadi, right? So, that is the glory of our Shastra. So, Bharata is such a beautiful country. We should all be Bharatiyas. Bharatiyas are those who are Rataha in Bhav, who revel in that light of knowledge. So I will also conclude with a Subhashitam. Yatha hi ekena chakrena rathasya gatihi na bhavet tatha purushakarena vina daivaha na siddhyati. So you all know that cart, chariot. Chariot cannot move forward with one wheel. You need two wheels. So too, we have to put the proper effort, prayatnam. We have to put Atma Kripa, it is called.
then all the devatas, all the gurus will bless our efforts. No? This is called front engine and back engine. So when you learn Subhashitam, Sanskritam, Sanskriti related things, then the devata will give you a push and we will make great progress in life. So, Purna Ashirvadams to everybody, especially our beautiful children, and I invoke the Guru Parampara to bless everybody and to have a wonderful new calendar year start. Om Tat Sat. I will now present the vote of thanks and then we will have the Aarti. Respect Swamini Amma, Acharya Sadguna, our guests of honor, our young participants and fellow Shishyas. As we bring this final Satsanga of 2025 to a close, our heartfelt gratitude to our teachers and mentors who patiently illumine the path leading to the goal. Thank you, dear participants and Shishyas, for your delightful presentations. Your reflections and shared laughter has made this Satsanga so vibrant and alive. Our continued gratitude to Lakshmi Mami for booking Crest and for all the preparations that she makes for our Tuesday classes. We thank Niharika for today's translation seva and our Shishyas who contributed fruit, flowers, prasadam to today's event. And most of all, heartful gratitude to our Swamini Amma for putting together this evening of retrospection and introspection that has transformed 12 months of diverse activity into a beautiful garland of devotion offered to Ishvara. Oh, that's it. Amma, now may I ask you to conclude today's Satsanga with Swasti Mantras, Mangala Aarti and Pushpanjali, followed by Prasada distribution. This New Year song is composed by the global head of Chinya organization, Pujya Sri Swami Tejomananda. So, if you all want, then there are extra copies. I think I'll go back. Kshanam pratikshanam yannavam navam. Kshanam yannavam navam. Kshanam pratikshanam yannavam navam. Yannavam navam. Taccha sundaram satcha tachivam. Taccha sundaram satcha tachivam. Varshanutanam te shubham mudam. Te shubham mudam. Varshanutanam te shubham mudam. Te shubham mudam. Uttarotaram bhavatu siddhidam. Uttarotaram bhavatu siddhidam. Kshanam pratikshanam yannavam navam. Kshanam pratikshanam yannavam navam. So we will just end with a Swasti mantras. We can do a short version. Swasti mantras, you all know? Swasti Prajapati. Okay. Om Swasti Prajapati Paripalayam Nyayena Margena Mani Manishaha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Vastu Parjanyah
पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभयितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम तत्सत् somebody wants when you हरि ओम तत्सत् now we will have Mangala Arati and we'll only chant it one line, not repeat it. Okay, who all know it can sing. शंकराय 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 मंगलम शंकरी मनोहराय शाश्वताय मंगलम सुंदराय मंगलम सनातनाय मंगलम चिन्मयाय तन्मयाय सन्मयाय मंगलम अनंताय मंगलम चिरंतनाय मंगलम निरंतराय मंगलम पुरंदराय मंगलम अचंचनाय मंगलम अचिंतनाय मंगलम जय शिवाय मंगलम नमः शिवाय मंगलम 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 आनंद मंगलम 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 दयानंद मंगलम 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 आनंद मंगलम 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 दयानंद मंगलम नक्षत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकं नीमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति गुरुपूजया समारभ्यते सत्सङ्गशान्तिदायक अज्ञानतिमिरधोऽन्ते ज्ञानदीपो गुरुः सदा गुरुपूजया समारभ्यते Lakshmi Garu, Amma has returned from Tirtha Yatra, Kashi, Ayodhya, Prayagraj and Jalam Asti. Punya Jalam Asti and Aham Dokshinam. Okay? Everybody can say Durga Maya ki Jai. Shastrartha Prakashaka आत्मबोध प्रदातायो तन्दयानन्द गुरुं भजे गुरुवाक्यनिष्ठिताय सेवाज्ञानसमन्विता शिष्या शुद्धा महाभागा सुमात्मानन्दा नमाम्यहं गुरुवाक्यनिष्ठिताय सेवाज्ञानसमन्विता शिष्या शुद्धा महाभागा सुमात्मानन्दा नमाम्यहं गुरु शिष्य परंपरा सनातन पथप्रदा काल देशातिवर्तिन्या सत्य ज्ञान प्रकाशिनी संवत्सर समाप्तौ तु कृतज्ञता समर्पणं गुरुपादाम्बुज स्मरणात् जीवनं पूर्णतां व्रजेत् गुरु जिल पम्बल जिल पम्बल जिल पम् गुरु पम्बल जिल पम्बल जिल पम्बल जिल पम् गुरु पूजया समारभ्यते सत्संग शान्तिदायकः अज्ञान
सदा. गुरुपूजया समार्भ्यते सत्संग शान्तिदायक. अज्ञानतिमिरध्वान्ते ज्ञानदीपो गुरु सदा. गुरुपूजया समारभ्यते सत्संग शान्तिदायक. अज्ञानतिमिरध्वान्ते ज्ञानदीपो गुरु सदा. वेदवाक्यार्थतत्त्वज्ञः शास्त्रार्थप्रकाशकः आत्मबोधप्रदातायो तन्दयानन्दगुरुं भजे. गुरुवाक्यनिष्ठिताय सेवा ज्ञानसमन्विता शिष्या शुद्धा महाभागा सुमात्मानन्दा नमाम्यहम्. गुरुशिष्य परम्परा सनातन पथप्रदा कालदेशातिवर्तिन्या सत्यज्ञानप्रकाशिनी. संवत्सरसमाप्तौ तु कृतज्ञता समर्पणम्. गुरुपादाम्बुजस्मरणात् जीवनं पूर्णतां व्रजे. Okay, it gives me great joy to introduce our next guest. These are our Shishya Sakhi Rajeshwari Anand's students. I request Swamini Amma to just acknowledge their presence. I'm going to give you a small profile about Rajeshwari. An architect with 3 decades of experience as a project manager, Rajeshwari has been Swamini Amma's disciple for the past 5 years and has completed the Srimad Bhagavad Gita learnings under her tutelage. Along with a professional role as an executive manager in Drapes and More Furnishings, with Guru's guidance, Rajeshwari has been taking Purna Vidya classes on Sundays for children in a Sandhya Gurukulam-like setting. We welcome her students who are ranging from 6 to 13 years to present your piece. Thank you. Welcome for being here. Hari Om Renu. Good evening. No good evening Renu. Just tell Hari Om. Nowadays, why are you saying this word to everyone and where did you learn it from? I learned this from Sandhya Gurukulam class where our teachers Rajeshwari ma'am teaches us. Okay, your teacher Rajeshwari ma'am kept the name Sandhya Gurukulam to your class. Sandhya Gurukulam means Sandhya means evening or afternoon. Gurukulam means school or class. What are you both talking about? We are talking about Sandhya Gurukulam class. Oh, you are talking about that class. It is very interesting and wonderful. Oh, really? Even you are also attending the class? Yes, I am also attending the class. Oh, that sounds interesting. Can I also join the class, please? Yes, you can. Can I also join the class? Yes, you can. We joined a bit late, but we are almost perfect with all the slokas at time. This class is very interesting. I like to go to this class. Going to this class means getting the blessings of Bhagwan. And we are blessed to get opportunities like learning Bhagavad Gita, Mahabharata and many more like this. And we also chant Bhagavad Gita and we have reached the 12th chapter. Now before we chant Bhagavad Gita, we will chant our daily slokas. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो मे हरतु पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मूषिकवाहनमोदकहस्त श्यामलकर्णविलम्बितशूद्र वामनरूपमहेश्वरपुत्र विघ्नविनायकपाद नमस्ते रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परधरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वज्रणं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् Wonderful.
So let me present few bhajans. Yes, of course. Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram 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 Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram 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 Dasharatha Nandana Ram 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 Dashamukha Mardana Ram 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 Dasharatha Nandana Ram 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 Dashamukha Mardana Ram 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 Pashupati Ranjana Ram 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 Papa Vimochana Ram 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 Pashupati Ranjana Ram 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 Papa Vimochana Ram 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 Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram 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 Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram 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 Anadha Rakshaka Ram 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 Aapad Bandhava Ram 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 Anadha Rakshaka Ram 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 Aapad Bandhava Ram 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 Maitili Nandana Ram 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 Maruti Vandita Ram 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 Maitili Nandana Ram 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 Maruti Vandita Ram 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 Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram 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 Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram Ram Jaya Rama Rama Ram Ram Radhe 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 Govinda Hey Radhe 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 Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Nanda Kumara Namita Chora Radhe Govinda Hey Nanda Kumara Namita Chora Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Yashoda Bala Yadukula Tilaka Radhe Govinda Hey Yashoda Bala Yadukula Tilaka Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Pandarinada Panduranga Radhe Govinda Hey Pandarinada Panduranga Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Hey Radhe 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 Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Nanda Kumara Namita Chora Radhe Govinda Hey Nanda Kumara Namita Chora Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Pandarinada Panduranga Radhe Govinda Hey Pandarinada Panduranga Radhe Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Hey Radhe 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 Govinda Radhe Govinda Radhe Govinda Vrindavana Chanda Vrindavana Chanda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Anada Nada Dina Bandho Radhe Govinda Rama 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 Rama
रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं वीरशूरवन्दितं रावणाविनाशकं वीरशूरवन्दितं रावणाविनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं वीरशूरवन्दितं रावणाविनाशकं वीरशूरवन्दितं रावणाविनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं मुक्तिदायकं मुक्तिदायकं मुक्तिदायकम् कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो श्याम गोपाल भजो मुरली गोपाल भजो श्याम गोपाल भजो मुरली गोपाल भजो कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद 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 भजो मधुवन संचारी श्याम गोपाल भजो मधुवन संचारी श्याम गोपाल भजो कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद 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 भजो मधुवन संचारी श्याम गोपाल मधुवन संचारी श्याम गोपाल कृष्ण भजो मुरली गोपाल कृष्ण भजो मुरली गोपाल श्याम गोपाल भजो मुरली गोपाल श्याम गोपाल भजो मुरली गोपाल कृष्ण भजो मुरली गोपाल कृष्ण भजो मुरली गोपाल श्याम भजो राधे गोविंद भजो गिरिधारी श्याम भजो राधे गोविंद 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 भजो मधुवन संचारी श्याम गोपाल मधुवन संचारी श्याम गोपाल कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो कृष्ण भजो मुरली गोपाल भजो मुरली गोपाल भजो मुरली गोपाल भजो मुरली गोपाल भजो Very good. Hari Om. Wasn't that excellent? Superb. Superb.
So, these are children that have trained for 4 years or 5 years? 3 years. 3 years. 3 years with one Srimati Rajeshwari Anand, and she lives in Somasundara colony, and she is my student, Geeta student. She has completed and learnt many prakaranas and all. Now she is an architect, senior architect, and so she has been training them every Sundays in a Sandhya Gurukulam. So she was to come, but she was suddenly called away for a conference in Bengaluru and Chennai. So the parents are here. 2 parents have accompanied the children, and all the children did a complete rehearsal for Rajeshwari, getting her approval. And then I said, yeah, let them come. So that was really wonderful. And please continue to chant, and learn every Sunday. And Rajeshwari, she has got very long hours. So sometimes she gets tired and she's sleeping in her room. They come and wake her up. Why no class? And they call her, and immediately she gets the energy, instant energy, and she will come and take a class for them. And her husband also, Anand, who's also my Geeta student, he also sometimes joins them. So we wish them all the best and to continue learning, and we will continue to have performances. Okay, they all know Geeta Mahatmyam, Geeta Dhyanam Geeta chapter 12, by heart. Okay, but you may have chanted with others, no? And Hanuman Chalisa they know. What else do you know? Ramayana, Shuddha Brahma Paratpararam. Full, Very good, very good.